We have in the letter of St Paul to the Galatians 2 lists. The first one, in which, one after the other, we have all that comes from living in the flesh, is strangely modern in tone and includes all the angles of bad life, including actually what in Italian is referred to as stregoneria, which would be actually witchcraft, stuff linked with the dark. Orgies are mentioned, all the fruits of the evil are mentioned, and that's what the devil revels in. And those who do the same show indirectly whose company they're sharing. How much of that will be happening over these next days? There will be much sin of the flesh on the night of Halloween. It is the means by which Satan allures a great number of souls. Pleasure out of context, immediate satisfaction. The fruits of the Spirit are very different, and normally, coming from an encounter with the Eucharistic Lord, we intuit what is good for the soul and what is good company for the soul. We need to let the Lord be the interior master, to spend much time in his company and in that of his holy angels. In that way, we may not need too much talk or even too much listening to material. It complicates. He, with an interior intuition, lets us understand directly. As the same Paul puts it, we have the mind of Christ. St Ignatius of Antioch, writing only about 50 years after the same St Paul, certainly had the mind of Christ, and he gave the nascent church a vocabulary, even an ecclesiology. Already at Antioch, the three-tier hierarchy is very clear. Bishop, overseer, episkopos, priest, presbyteros, elder, and diakonos, minister. They are clear and are differentiated clearly in their function. The presbyterate is a crown around the bishop, who represents Christ supremely and centrally. Nihil sine episcopo, nothing without the bishop. And he's saying that with insistence to all the churches that he writes to, in such a way that the churches are protected against division amongst themselves or against each other, one from another, churches, and from what is going to be already a threat, early heresies like Gnosticism. We need the same, to huddle around our bishop. The bishop is very important, and it is a bit difficult now for an individual bishop to exercise his authority because he is somehow controlled by the episcopal conference, which wasn't there before. The bishop has to be a manly man, able to influence for the good his flock and to teach with authority that same flock. The bishop is an alter Christus. God give us good bishops. If we don't have strong bishops, what hope have we of coherence in the diocese? Questo elenco, i frutti della carne, è un po' moderno. C'è anche pure la stregoneria dentro. Si vede anche le orgie, tutte queste cose carnali, ma anche la divisione, elementi cismatici, tutto quello che è carnale ma anche spirituale, il frutto del demonio, la sua attività nelle anime.
sempre lo stesso. Invece l'elenco dei frutti dello Spirito Santo sono molto diversi e lì abbiamo la possibilità di vedere l'atmosfera in cui siamo bagnati. Basta semplificare la vita spirituale, perché delle volte troppe parole complicano troppo la mente e dunque la vita, mentre momenti forti davanti e con Gesù, e Gesù ricevuto bene, con amore, tenerezza, serenità e assenza di distrazione materiale, permette a Lui stesso di essere un maestro interiore. Momenti forti di adorazione e di ascolto danno a Lui lo spazio. E così abbiamo la mente di Cristo, come dice San Paolo, quella mente che aveva sicuramente questo santo di oggi, St Ignazio, che ha trasmesso alla Chiesa un vocabolario, un'ecclesiologia basata sulla persona del Vescovo, con la sua corona di sacerdoti, presbiteri e i diaconi. La centralità del Vescovo è lì dall'inizio. Con le conferenze episcopali c'è un pericolo che il Vescovo stesso perda la sua autorità di maestro per la sua località, e questo non è del tutto ideale, perché la struttura è basata dall'inizio su questa persona, il Vescovo stesso, che deve essere forte, dare un insegnamento chiaro, essere un punto di riferimento e di coerenza. Chiediamo questa grazia per oggi, di avere vescovi forti, chiari, che permettono a Gesù stesso di agire contro i frutti della carne. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che stiamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa.